Hello everyone, welcome back to the channel. So last video లో అయితే మనం OTP సెండింగ్ అండ్ దెన్ OTP వెరిఫైయింగ్ గురించి అయితే చూసినాము ఈ సిరీస్లో. మీరు ఒకవేళ ఆ వీడియోస్ చూడకపోయింటే పైన లింక్స్ అటాచ్ చేస్తాను, వెళ్ళి చూడండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో ప్రతి వీడియో ఆ ప్రీవియస్ వీడియోతో లింక్ అప్ అయ్యి ఉంటుంది. సో మీరు డైరెక్ట్గా ఇదే వీడియోకి వచ్చి చూస్తే ఖచ్చితంగా అర్థం కాదు. సో కాంటెక్స్ట్ ఉండాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ఆల్ ద వీడియోస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో ఈ వీడియోలో వీ విల్ బి బిల్డింగ్ అనదర్ రెస్ట్ API కాల్డ్ IAM. ఓకే, సో ఐఆమ్ అన్నట్టు బేసిక్గా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైనా యూజర్ ఇమీడియట్గా లాగిన్ అవ్వగానే సో యూజర్ యొక్క కంట్రీ కావచ్చు, లేకపోతే యూజర్కి సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, లైక్ లొకేషన్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రిఫరెన్సెస్ కావచ్చు, సెట్టింగ్స్ కావచ్చు. సో ఇట్లాంటి డేటా ఫెడ్ చేయడానికి మనకు ఆల్వేస్ ఒక API ఉంటుంది అన్నట్టు. సో అట్లాంటి API ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పెద్ద అప్లికేషన్స్లో ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటిది ఒక API ఉంటుంది. సో మనకి ఈ అప్లికేషన్లో అంత యూస్ కేస్ ఏం లేదు, బట్ కొంచెం అంటే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఐ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు దిస్ IAM API వేర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఫెట్స్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీడెడ్ ఫర్ షోయింగ్ అప్ ద హోమ్ పేజ్ అన్నట్టు, ఆర్ ఎల్స్ అప్లికేషన్ మొత్తం చూపించడానికి కావాల్సిన మినిమం రిక్వైర్మెంట్ అన్నట్టు. సో దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే user/IAM, ఇట్స్ అ గెట్ రిక్వెస్ట్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనం రిక్వెస్ట్లో ఏం పంపిస్తామంటే లాగిన్ అవ్వగానే మనకి ఏదైతే JSON Web Token వస్తుందో అదే టోకెన్ని రిక్వెస్ట్ హెడర్ ఒకటి ఆథరైజేషన్ అనే హెడర్లో పంపిస్తాము, విచ్ ఇస్ అ బియరర్ టోకెన్. ఓకే, అంటే బియరర్ స్పేస్ ఆ GWTని అయితే పెడతాం అన్నట్టు. అండ్ సక్సెస్ఫుల్ రెస్పాన్స్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది ఏమేమి ఉంటుంది అంటే ఈ రెస్పాన్స్లో యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఎనేబుల్డ్ రౌట్స్ అని ఉంటుంది. సో టోటలీ మన దగ్గర టూ కైండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారన్నట్టు. ఒకటేమో సిటిజన్, ఇంకొకటేమో అడ్మిన్ యూజర్స్, రైట్? సో సిటిజన్స్కి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే UI పేజెస్ ఎనేబుల్ చేస్తాము, అండ్ అడ్మిన్కి ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజెస్ అయితే ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో అది ఏ పేజెస్ ఎనేబుల్ చేయాలనేది కూడా మనకి ఇదే ఎండ్ పాయింట్లో అంటే ఇదే రెస్ట్ APIలో మనం ఆ రెస్పాన్స్లో పంపిస్తాం అన్నట్టు. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మ్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ ఎక్సీడెడ్. సో మనం ఇనీషియల్గా అనుకున్నట్టు ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్లో దీంట్లో ఫైల్ అప్లోడింగ్ ఒక ఫీచర్ ఉంది. అంటే కంప్లైంట్ రేజ్ చేస్తున్నప్పుడు యూజర్ ఫైల్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సే ఒక యూజర్ స్పామ్ చేస్తున్నాడు, సో ఎక్కువ ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ టు లిమిట్ దట్ విదౌట్ క్రియేటింగ్ మోర్ కంప్లైంట్స్ అన్నట్టు. సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ నీడ్ ఏ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఒకటి ఉండాలి, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఇస్. మ్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ ఎక్సీడెడ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 30 డేస్లో మనకి ఓన్లీ 5 MB ఆర్ 10 MB సైజ్ మాత్రమే అప్లోడ్ చేయగలిగే కెపబిలిటీ ఇవ్వాలని అనుకున్నాం అనుకోండి. ఆల్రెడీ ఆ 10 MB లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయితే దట్ ఈస్ వన్ వీ విల్ సెట్ ఇట్ టు బి ట్రూ. ఈ వాల్యూ ట్రూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే యూజర్ అనేటోడు కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ని మన ఫ్రంట్ ఎండ్లో చేయలేడు అన్నట్టు. సో అది ఒకటి చేయాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ మనకి ఎర్రర్ రెస్పాన్స్ వచ్చేసి 401 ఉంటుంది. 401 ఈజ్ లైక్ అన్ఆథరైజ్డ్, అంటే టోకెన్ ఒకవేళ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినా ఇన్వాలిడ్ టోకెన్ పంపించినా కూడా అప్పుడు ఏమంటే అన్ఆథరైజ్డ్ అని చెప్పేసి ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ పంపిస్తాం. సో దట్స్ అబౌట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. అండ్ దీన్ని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళి బిల్డ్ చేద్దాము. సో మనకు ఆల్రెడీ రౌట్స్లో auth.js అని ఒకటి ఉంది, విచ్ ఇస్ ఫర్ authentication రిలేటెడ్, అంటే OTP సెండింగ్ అండ్ OTP వెరిఫికేషన్. సో వీ విల్ క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ user.js అని ఇంకొకటి క్రియేట్ చేద్దాము. సారీ, ఇట్ ఈస్ JS user.js. సో దీంట్లో ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ రౌటర్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్ express and constant router equal to router అని కాల్ చేద్దాం. అండ్ module dot exports equal to router. సో మనం ఒక కొత్త రౌట్ని సెటప్ చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే /user అనే ప్రిఫిక్స్ ఏది వచ్చినా కూడా ఆ రౌట్స్ అన్నీ ఆ పర్టికులర్ ఎండ్ పాయింట్స్కి సంబంధించిన రెస్ట్ APIs అన్ని ఇదే ఫైల్లో పెడతాం అన్నట్టు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ /user/IAM కాబట్టి ఈ ఎండ్ పాయింట్ని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు. సో లెట్స్ డిఫైన్ దట్. ఇట్స్ అ గెట్ రిక్వెస్ట్ యాక్చువల్లీ. సో router డాట్ గెట్ అని చెప్పేసి మనకి ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసి IAM అండ్ దీనికి రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ రెండు పంపిస్తాం. అండ్ దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే ఆ డేటాబేస్ కాల్ చేసి, అంటే బేస్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద యూజర్ ఇన్ఫో ఫ్రమ్ ద టోకెన్ అండ్ make a DB call to fetch the details. సో మనకి ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్లో చూస్తే డీటెయిల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, మనం ఫుల్ నేమ్ పంపించాలి, అండ్ దెన్ లొకేషన్ డీటెయిల్స్ పంపించాలి, అండ్ దెన్ ఎనేబుల్డ్ రౌట్స్ ఇవన్నీ పంపించాలి.
అయితే ఈ డేటా ఏదైతే లొకేషన్ డేటా ఉంది అండ్ దెన్ ఫుల్ నేమ్ ఉందో ఇదైతే మనకి యూజర్ స్కీమా నుండి వస్తుంది. సో ఒకసారి యూజర్ స్కీమా అని చూద్దాము. user.js. సో దీంట్లో చూస్తే మనకి ఫుల్ నేమ్ ఉంది కానీ ఇది ఆప్షనల్. సో ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ టైం యూజర్ లాగిన్ అయింది అనుకోండి, సో అప్పుడు ఈ ఫుల్ నేమ్ ఉండదు. సో అట్లాంటి సినారియోస్లో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈమెయిల్ ఉంటుంది కదా, ఈమెయిల్లో @gmail.comకి ముందు ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫుల్ నేమ్. ఒక ఫాల్ బ్యాక్ వాల్యూ లాగా పెడతాము. అండ్ లొకేషన్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఫర్ నౌ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు. అండ్ ఫ్యూచర్లో నా దగ్గర ఒక రా ఎక్సెల్ షీట్ ఉంది లొకేషన్స్ డేటాది. ఆ రా డేటాని మనం డంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది MongoDBకి. సో అది చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో ఫర్ నౌ ఈ లొకేషన్ ప్లేస్లో మనకి ఏమొస్తుంది అంటే నల్ వాల్యూ వస్తుంది. మనం ఒక to do కామెంట్ పెట్టుకుందాం దానికి. సో ప్రైమరీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఎండ్ పాయింట్ని హిట్ చేసినప్పుడు మనం ఈ డేటాబేస్ కాల్ ఇదంతా చేయడానికి ముందు ఫస్ట్లీ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద టోకెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే టోకెన్లో ఉన్న యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో మీకు గుర్తుకుంటే లాస్ట్ వీడియోలో మనం auth సర్వీస్ అని ఒకటి చేసాము, JWT సర్వీస్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం వేర్ ఇట్ వాస్ క్రియేటింగ్ ద టోకెన్ ఫ్రమ్ ద క్లెయిమ్స్. సో ఈ క్లెయిమ్స్లో ఏమేమి ఉంటుండే అంటే ఐడి ఆఫ్ ద యూజర్ ఉంటుండే అండ్ దెన్ రోల్ ఆఫ్ ద యూజర్ ఉంటుండే. సో ఇప్పుడు మనం రివర్స్ ప్రాసెస్ చేయాలి. అంటే టోకెన్ ఇస్తే మనకు క్లెయిమ్స్ బ్యాక్ రావాలన్నట్టు. దట్ ఈస్ వాట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద టోకెన్ కదా. సో ఆ పని చేయాలి. మీకు ఒకవేళ JSON Web Token గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అనుకుంటే ఐ ఆల్రెడీ మేడ్ ఎ సపరేట్ వీడియో, ఇదే ఛానల్లో ఉంటుంది. మీరు కావాలంటే వెళ్ళి చూసండి, పైన లింక్ అటాచ్ చేస్తాను దానికి కూడా. సో మనకు ఫస్ట్ ఇది మనకు ఫంక్షనల్ API అన్నట్టు. అంటే ఏదైతే డేటాబేస్ కాల్ చేసి యాక్చువల్గా యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫెడ్ చేసి IAM రెస్పాన్స్ బిల్డ్ చేసి పంపిస్తుందో అది. కానీ దీన్ని హిట్ చేయడానికి ముందు వీ నీడ్ సమ్వన్ హూ ఆథెంటికేట్స్ ద రిక్వెస్ట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ మిడిల్వేర్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఒక మిడిల్వేర్ ఉండాలి, అది కూడా రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ అని ఇట్లా నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి 3 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. అండ్ దీన్ని ఏమంటామంటే మనం మిడిల్వేర్ అని అంటాం. ఈ మిడిల్వేర్ పని ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే బిఫోర్ ద రిక్వెస్ట్ రీచెస్ టు దిస్ ఫంక్షన్ ఆ రిక్వెస్ట్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఈ ఫంక్షన్. అండ్ దాంట్లో ఆథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది, అంటే టోకెన్ని వెరిఫై చేయడం. టోకెన్ ఒకవేళ వెరిఫై అయితే నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ ఏదైతుందో అంటే ఇది అన్నట్టు ఈ ఫైనల్ రెస్ట్ API దాన్ని కాల్ చేస్తుంది. ఒకవేళ టోకెన్ అనేది వెరిఫికేషన్ ఫెయిల్ అయితే ఈ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసిన ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవ్వదు. సో ఈ మిడిల్వేర్ మనకి ఏంటంటే అక్రాస్ అప్లికేషన్, ఈ ఆథెంటికేషన్ మిడిల్వేర్ ఏదైతే ఉందో అది అక్రాస్ అప్లికేషన్ మనకి యూజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద కోడ్ ఆఫ్ దట్ మిడిల్వేర్ ఓవర్ హియర్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక సపరేట్ ఫైల్లో దాన్ని అయితే రాసి పెట్టుకుందాం. సో ఫర్ దట్ ఐ విల్ క్రియేట్ అనదర్ ఫోల్డర్ కాల్డ్ మిడిల్వేర్. ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంది. సో దీంట్లో ఐ వుడ్ సే auth.js అని చెప్పేసి ఒక మిడిల్వేర్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో దీంట్లో ఫస్ట్ మిడిల్వేర్ ఏంటంటే ఆథెంటికేషన్ మిడిల్వేర్. సో దీనికి రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి 3 వస్తాయి. ఓకే, అండ్ దీని పని వచ్చేసి ఏంటంటే intercepts every request అంటే ఈ మిడిల్వేర్ ఎక్కడైతే సెటప్ చేస్తామో ఆ రిక్వెస్ట్ని అండ్ వెరిఫైస్ ఆర్ సింప్లీ ఆథెంటికేట్స్ ద యూజర్ దెన్ కాల్స్ ద నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ అన్నట్టు. సో ఇది దీని ఫంక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ థింగ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రిక్వెస్ట్లో మనకి టోకెన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే టోకెన్ ఆథరైజేషన్ అనే ఒక కీలో వస్తుంది. సో దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాము. సో కాన్స్టాంట్ ఆథరైజేషన్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్ట్ డాట్ హెడర్స్ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్. సో రిక్వెస్ట్ డాట్ హెడర్స్ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్ మనకి ఇది ఇస్తుంది. సో ఈ ఆథరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బియరర్ అని చెప్పేసి స్పేస్ ఉండి యాక్చువల్ టోకెన్ అయితే ఉంటుంది వాల్యూ. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ స్పేస్ దగ్గర స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేస్తే మనకు 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్ వస్తాయి, 1 అండ్ దెన్ ద 2. సో ఇండెక్స్ 1 దగ్గర ఉన్నది మనకు యాక్చువల్ టోకెన్. సో కాన్స్టెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఈక్వల్ టు ఆథరైజేషన్ డాట్ స్ప్లిట్ ఎట్ ద స్పేస్. సో ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఏంటి, ఇఫ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ డాట్ లెంగ్త్, ఆ లెంగ్త్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 2 అయినా ఆర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ 0 నాట్ ఈక్వల్ టు బియరర్ అయినా. సో మనం ఏం చేస్తాం, సింప్లీ ఇక్కడనే ఎర్రర్ త్రో చేస్తాం యాక్చువల్లీ. సో బేసిక్గా ఫ్రాగ్మెంట్ అనేది అంటే ఈ టోకెన్ ఫార్మాటింగ్ అనేది రాంగ్ ఫార్మాట్లో పంపిస్తే ఇట్లా అంటే బియరర్ కాకుండా ఇంకోటి పంపించి
లేకపోతే ఈ స్పేస్ లేకుండా ఓన్లీ మొత్తం అన్ని కలిపి పంపిస్తే, అట్లాంటి సినారియోలో మనం ఏం చేస్తాం, ఇది బేసిక్ టెస్ట్ కేస్ కదా. సో దాంట్లో రిటర్న్ రెస్పాన్స్ డాట్ స్టేటస్ అంటే మనం నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాల్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఈ రెస్పాన్స్ని 401 అని సెట్ చేసి అండ్ మనం JSON పంపిస్తాం. ఆ JSONలో మెసేజ్ వచ్చేసి ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని చెప్పేసి పంపిద్దాం. సో ఇది బేసిక్ చెక్ అన్నట్టు. అండ్ దీని తర్వాతకి మనకి యాక్చువల్ టోకెన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆ టోకెన్ ఏంటంటే ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ 1 అన్నట్టు. సో ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ 1ని మనం వ్యాలిడేట్ చేయాలి. సో టోకెన్ని వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ మనకు JWT సర్వీస్ అని ఒకటి ఉంది. సో దీంట్లో ఎట్లనైతే జనరేట్ టోకెన్ అని ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం విచ్ టేక్స్ ద క్లెయిమ్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ద టోకెన్. సిమిలర్లీ ఇంకొక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం దట్ విల్ వెరిఫై ద టోకెన్. సో వెరిఫై టోకెన్ అండ్ ఇది ఏం తీసుకుంటుంది, టోకెన్ని తీసుకుంటుంది అండ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, క్లెయిమ్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. యాక్చువల్లీ JSON వెబ్ టోకెన్ని వెరిఫై చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎర్రర్స్ త్రో అవుతాయి. ఎప్పుడు ఒకవేళ టోకెన్ ఎక్స్పైర్ అయినా లేకపోతే టోకెన్ ఇంకా ఇనిషియలైజ్ అవ్వకపోయినా అట్లాంటి సినారియోస్లో ఆ ఎర్రర్స్ గురించి నేను మోర్ డీటెయిల్గా ఇంకొక సపరేట్ వీడియోలో పెట్టా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు. సో ఆ వీడియో ఒకవేళ చూడాలనుకుంటే పైన లింక్ వస్తుంది, వెళ్ళి చూసండి. సో ఇక్కడ ఆ ఎర్రర్స్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది అండ్ దీంట్లో టోకెన్ వెరిఫికేషన్ ఫెయిల్డ్ అని చెప్పేసి ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ని ప్రింట్ చేద్దాం. అండ్ దాని తర్వాతకి ఇక్కడ క్లెయిమ్స్ వస్తాయి. ఆ క్లెయిమ్స్ ఈక్వల్ టు JWT.verify. ఓకే, సో ఈ వెరిఫికేషన్కి ఏంటంటే మనకు కావాల్సినవి 2 థింగ్స్. ఒకటి ఏంటంటే టోకెన్ కావాలి, ఇంకొకటి ఏమో సీక్రెట్ కీ కావాలి. సో లెట్స్ పాస్ ద టోకెన్. సో టోకెన్ ఆల్రెడీ పారామీటర్లో వచ్చింది అండ్ సీక్రెట్ కీ వచ్చేసి process.env.jwt సీక్రెట్ కీ. సో ఇది. సో ఈ క్లెయిమ్స్ యాక్చువల్గా వచ్చినాయి. మనకి ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆ క్లెయిమ్స్ని రిటర్న్ చేయాలి. సో ఏం చేద్దాం, ఇక్కడనే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ పెట్టేద్దాం. సో దట్స్ ఇట్ దిస్ ఫంక్షన్ డస్. అండ్ ఈ ఫంక్షన్ని కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం, వెరిఫై టోకెన్, అండ్ లెట్స్ యూజ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. సో కాన్స్టాంట్ క్లెయిమ్స్ ఈక్వల్ టు వెరిఫై టోకెన్. ఆ వెరిఫై టోకెన్కి మనం ఈ టోకెన్ పంపాలి విచ్ ఇస్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ 1. సో ఈ పైన వేరియబుల్ అవసరం లేదు. సో క్లెయిమ్స్ వచ్చినాయి. ఒకవేళ ఈ వెరిఫై టోకెన్లో క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేయదు. సో అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది అన్నట్టు. సో అన్డిఫైన్డ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, సింప్లీ ఇఫ్ ద క్లెయిమ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ విచ్ మీన్స్ టోకెన్ ఎక్స్పైర్ అయింది ఆర్ టోకెన్ వ్యాలిడేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, సింప్లీ రిటర్న్ రెస్పాన్స్ డాట్ స్టేటస్ అగైన్ 401 అండ్ JSON వచ్చేసి మెసేజ్ ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ఎక్స్పైర్డ్ టోకెన్. ఓకే, సో ఇదైతే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. అండ్ ఒకవేళ క్లెయిమ్స్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి, వీ షుడ్ బి గెటింగ్ ద IAM రెస్పాన్స్. సో ఈ IAM రెస్పాన్స్ని తీసుకురావడానికి వీ షుడ్ బి మేకింగ్ ఏ డేటాబేస్ కాల్. మనకు ఆల్రెడీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఆత్ సర్వీస్, JWT సర్వీస్ అని. నౌ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు యూజర్ సర్వీస్. సో లెట్స్ క్రియేట్ అనదర్ ఫైల్ కాల్డ్ userservice.js అండ్ దీంట్లో ఒక మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, గెట్ IAM రెస్పాన్స్ అని చెప్పేసి. అండ్ వాట్ ఇట్ టేక్స్ ద యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్స్ ఇట్. సో యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ID అండ్ దెన్ రోల్. సో JWT సర్వీస్లో మనకి టోకెన్ జనరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమేమి క్లెయిమ్స్ ఇచ్చాం, యూజర్ యొక్క యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ అండ్ దెన్ రోల్ కదా. సో ఇక్కడ మనం ఏమేమి రిటర్న్ చేస్తున్నాం, సేమ్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ అండ్ దెన్ సేమ్ రోల్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే క్లెయిమ్స్ లేనప్పుడు ఆల్రెడీ రెస్పాన్స్ సెండ్ చేస్తున్నాం, క్లెయిమ్స్ ఉంటే ఏం చేయాలంటే దిస్ ఇస్ అ మిడిల్వేర్. సో మిడిల్వేర్ కాబట్టి ఏం చేయాలి, మనం రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి request.user ఈక్వల్ టు క్లెయిమ్స్ అని సెట్ చేస్తాం బిఫోర్ వీ కాల్ ద నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్. అండ్ తర్వాతకి నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాల్ చేస్తాం. సో ఈ నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కాల్ చేసిన టైంకి నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ అంటే ఎవరు, ఈ మిడిల్వేర్ని ఎక్కడైతే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామో దాని తర్వాత ఉన్న API అన్నట్టు ఆర్ ఫంక్షన్ అన్నట్టు. సో ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్ళే టైంకి రిక్వెస్ట్లో ఆల్రెడీ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ సెటప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ ద నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ కెన్ యాక్చువల్లీ యాక్సెస్ దిస్ request.user. సో దీన్ని ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసి వాడదాము, module.exports ఈక్వల్ టు authentication middleware. ఓకే, సో దాట్స్ అబౌట్ దిస్. దీని తర్వాతకి మన రౌట్స్లో user.jsకి వెళ్దాం అండ్ దీంట్లో మిడిల్వేర్ సెటప్ చేయాలి ఇక్కడ. సో మిడిల్వేర్ వచ్చేసి authentication మిడిల్వేర్, రైట్. ఈ మిడిల్వేర్ సెటప్ చేయాలి. సో ఈ మిడిల్వేర్ని ఇంపోర్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ ఇంపోర్ట్ దాట్ కాన్స్టెంట్
సో దీంట్లో నేమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ కాబట్టి ఆథెంటికేషన్ మిడిల్వేర్. సో ఈ ఆథెంటికేషన్ మిడిల్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే రిక్వెస్ట్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి టోకెన్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ టోకెన్ ఇన్వాలిడ్ అయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు త్రో ఆర్ సెండ్ ద ఎర్రర్ రెస్పాన్స్ బ్యాక్ టు ద క్లయింట్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఇది ఎర్రర్ ఉంది. కోడ్ బ్లాక్ ఈస్ రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ రిపోజిటరీ విచ్ ఇస్ ఫైల్ పాత్. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫైన్. సో మిడిల్వేర్ తర్వాతకి మనకి ఇది నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ అన్నట్టు. సో ఈ మిడిల్వేర్కి వచ్చే టైంకి మనకి రిక్వెస్ట్ డాట్ యూజర్ ఉంటుంది. సో కాన్స్టెంట్ మనకి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ డాట్ యూజర్ ఉంటుంది కాబట్టి సింప్లీ ఏం చేద్దామంటే ఈ యూజర్ సర్వీస్ అని క్రియేట్ చేసాం కదా, దీంట్లో గెట్ ఐఏఎం రెస్పాన్స్ ఉంది. లెట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ మెథడ్ మాడ్యూల్ డాట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈక్వల్ టు గెట్ ఐఏఎం రెస్పాన్స్. సో ఈ ఫంక్షన్ అయితే మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. గెట్ ఐఏఎం రెస్పాన్స్ అని చెప్పేసి ఈ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే పాస్ చేద్దాం. రిక్వెస్ట్ డాట్ యూజర్ని అయితే పాస్ చేద్దాం. ఈ రిక్వెస్ట్ డాట్ యూజర్ ఎవరు సెట్ చేస్తారంటే మిడిల్వేర్ సెట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సెట్ చేస్తుంది కదా అట్లానే. అండ్ ఈ రెస్పాన్స్ని ఈ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు బిల్డ్ చేద్దాము. దీంట్లో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనం డీకోడ్ చేద్దాము ఐడి అండ్ దెన్ రోల్ ఆఫ్ ద యూజర్. సో ఇదేంటంటే డేటాబేస్ కాల్ చేసి ఫెచెస్ ద యూజర్ ఇన్ఫో. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ అవుట్ సైడ్. Fetches the user information and creates or returns the IAM response. So ఈ ఫంక్షన్ పని అయితే ఇది ఫెచ్ చేయాలి యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫ్రమ్ the database or DB, and then it should construct the IAM response and return that. సో ఫస్ట్ డేటాబేస్ కాల్ కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా ఎర్రర్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. కనెక్షన్ ఎర్రర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా కావచ్చు. సో దట్స్ వై ఐమ్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్. అండ్ ఈ ట్రై బ్లాక్లో మనం యాక్చువల్ డేటాబేస్ కాల్ చేస్తాము. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, డేటాబేస్ కాల్స్ ఏంటి, ఏసింక్రోనస్ కాల్స్. సో వీ షుడ్ ఆల్సో మార్క్ దిస్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఏసింక్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ యూజర్ ఈక్వల్ టు await యూజర్ డాట్. సో ఇక్కడ యూజర్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి. లెట్స్ ఇంపోర్ట్ దట్ కాన్స్టెంట్. సో ఫస్ట్ మనకి యూజర్ ఎట్లా ఎక్స్పోర్ట్ చేసిందో తెలవాలి user.js మోడల్స్లో. సో ఇట్స్ ఏ డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్. సో ఇక్కడికి వచ్చి యూజర్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్. సో ఈ సర్వీసెస్లో ఉంది. సో $models/యూజర్. అండ్ మనకి యూజర్ స్కీమా అయితే ఇంపోర్ట్ చేసినాము. అండ్ ఈ యూజర్ స్కీమా వాడి .find by id అనే మెథడ్ వాడదాము. అండ్ ఐడి. ఓకే. సో ఇఫ్ నాట్ యూజర్, ఒకవేళ యూజర్ అంటూ లేడు అని అంటే వాట్ విల్ డూ, త్రో న్యూ ఎర్రర్ యూజర్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే. సో ఎర్రర్ త్రో చేస్తే మన క్యాచ్ బ్లాక్లో ఆ ఎర్రర్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ యూజర్ ఉంటే ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద రెస్పాన్స్. సో రెస్పాన్స్ ఈక్వల్ టు, సో ఫస్ట్ మనకి రెస్పాన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్లో రాసినట్టు యూజర్ ఇన్ఫో ఒకటి, ఎనేబుల్డ్ రౌట్స్ ఒకటి, అండ్ మ్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ ఎక్సీడెడ్. సో ఫర్ నో మనకి ఫైల్ సైజు వీటన్నిటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి లెట్స్ జస్ట్ డిఫాల్ట్ దిస్ ప్రాపర్టీ టు బి ఫాల్స్ అన్నట్టు. మ్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ ఎక్సీడెడ్ టు బి ఫాల్స్. మ్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ ఎక్సీడెడ్ టు బి ఫాల్స్. ఇంటిగ్రేట్ దిస్, ఒక టు డూ కమెంట్ వేద్దాం దీనికి. సో ఇంటిగ్రేట్ దిస్ ప్రాపర్టీ విత్ ఫైల్ సైజెస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఫ్యూచర్లో మనకి ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసాక సైజెస్ వాటన్నిటిని ట్రాక్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ ఒక దగ్గర. సో దాన్ని బట్టి ప్రాపర్టీని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ యూజర్ ఇన్ఫో. సో ఈ యూజర్ ఇన్ఫోలో మనం ఏం చేస్తాం అంటే గెట్ యూజర్ ఇన్ఫో అని ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం అండ్ దానికి ఇది పంపిస్తాం. సో లెట్స్ క్రియేట్ ఎ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ గెట్ యూజర్ ఇన్ఫో ఈక్వల్ టు యూజర్ మోడల్ అని అంటాను దీన్ని, ఎందుకంటే ఇది డేటాబేస్ది కాబట్టి. అండ్ దీని నుండి ఫస్ట్ ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి, ఫుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సో యూజర్ మోడల్ డాట్ ఫుల్ నేమ్. ఒకవేళ ఫుల్ నేమ్ లేదు అని అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, యూజర్ మోడల్ డాట్ ఈమెయిల్ డాట్ స్ప్లిట్ ఎట్ దగ్గర స్ప్లిట్ చేసి ఆ ఇండెక్స్ 0 ఉన్నది పట్టుకురావాలి. అంటే మనకు ఒకవేళ ఫుల్ నేమ్ ఫస్ట్ టైం లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్ అయితే ఫుల్ నేమ్ ఖచ్చితంగా ఉండదు. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈమెయిల్ ఇట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈమెయిల్ అయితే మ్యాండేటరీ ఉండాలి కాబట్టి సో ఈమెయిల్ ఇట్లా ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, సింపుల్గా ఎట్ దగ్గర స్ప్లిట్ చేస్తున్నాము.
చేసినాక వచ్చిన అరేలో ఈ వాల్యూని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ ఫుల్ నేమ్ ఈస్, అండ్ లొకేషన్ ఈస్ for now we will just set it to null value, and let's add a to do comment, integrate location details అని చెప్పేసి ఒక to do comment ఇద్దాం. అండ్ దెన్ దీని నుండి మనకి ఏమేమి రావాలి, రిటర్న్ ద ఫుల్ నేమ్ అండ్ ద లొకేషన్ డీటెయిల్స్. సో ఇదైతే మనకి యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఎనేబుల్డ్ రౌట్స్. సో ఎనేబుల్డ్ రౌట్స్ కూడా అడ్మిన్ యూజర్స్కి అయితే ఒక సెట్ ఆఫ్ రౌట్స్ అండ్ సిటిజన్కి అయితే ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ రౌట్స్. సో ఎనేబుల్డ్ రౌట్స్ ఈక్వల్ టు గెట్ ఎనేబుల్డ్ రౌట్స్ అని చెప్పేసి ఇంకొక ఫంక్షన్ కాల్ చేద్దాం అండ్ దానికి యూజర్ని పంపిద్దాం. సో కాన్స్టెంట్ గెట్ ఎనేబుల్డ్ రౌట్స్ ఈక్వల్ టు యూజర్. సో ఇక్కడ యూజర్కి బేస్డ్ ఆన్ ద రూల్ మనకి ఆ రౌట్స్ అనేటివి కాన్స్టెంట్స్ ఉండాలి. సో బేసిక్గా అడ్మిన్ యూజర్ అయితే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రౌట్స్ అండ్ సిటిజన్ అయితే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రౌట్స్. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద మాక్స్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ ఏమేమి పేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. సో ఇది లాగిన్ పేజ్ పబ్లిక్ రౌట్, ఇదైతే కంప్లైంట్ క్రియేషన్ ఒకటి ఉంది. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ రౌట్స్ అన్నిటిని ఒక కాన్స్టెంట్స్ ఫైల్లో పెట్టేసుకున్నాం. సో లెట్స్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ constants.js constant citizen routes equal to. సో మనకి పాత్ వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ ఏంటి కంప్లైంట్, దిస్ ఇస్ ద ప్రొఫైల్ కదా. సో దీన్ని ఏమందామంటే citizen/profile అని అందాం దీన్ని. అండ్ టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ పేజ్ వచ్చేది అంటే బేసిక్గా మనం నావిగేషన్ బార్ ఉంటుంది కదా యూఐలో, ఆ నావిగేషన్ బార్లో ఈ లింక్స్ అన్నీ చూపిస్తాం అన్నట్టు. సో దానికి ఒక టైటిల్ ఉండాలి, క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎటు నావిగేట్ అవ్వాలనేది అది పాత్ అన్నట్టు బేసిక్గా. సో టైటిల్ వచ్చేసి మై ప్రొఫైల్ అని పెడదాం దీనికి. అండ్ సిమిలర్లీ లెట్స్ హ్యావ్ అనదర్ route which is, let's go here, it's a complaint creation. సో దీనికి ఏమైనా పెడదాం అంటే citizen/complaint/new. సో ఇదైతే మనం ఈ పర్టికులర్ పాత్ పెడదాము, న్యూ కంప్లైంట్ క్రియేషన్ అన్నట్టు. అండ్ దీనికి వచ్చేసి టైటిల్ ఏమి ఇద్దామంటే క్రియేట్ న్యూ కంప్లైంట్ అని చెప్పేసి ఇద్దాం. అండ్ వన్ లాస్ట్ రౌట్ ఈజ్ పాత్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా పడ్డది. సో వన్ లాస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మై కంప్లైంట్స్. సో మై కంప్లైంట్స్లో citizen/my complaints అని చెప్పేసి ఇంకొకటి ఎండ్ పాయింట్ ఇచ్చేద్దాము. అండ్ ఇట్స్ టైటిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మై కంప్లైంట్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద రౌట్స్ ఫర్ ద సిటిజన్ అన్నట్టు. అండ్ సిమిలర్లీ లెట్స్ బిల్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అడ్మిన్ రౌట్స్. admin_routes. సో ఫర్ నౌ మనకి అడ్మిన్కి యాక్చువల్లీ ఒకటే రౌట్ ఉన్నది అన్నట్టు. సో మీరు చూస్తే ఇది అడ్మిన్ లాగిన్, ఇదేంటి బేసిక్గా పబ్లిక్ పేజ్. సో మనకి ఇక్కడ ఆథెంటికేట్ అయ్యాక కదా ఏమేం పేజెస్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి. సో వీ హ్యావ్ టు షో దిస్ ఓన్లీ వన్ పేజ్ విచ్ ఇస్ కంప్లైంట్స్ డాష్బోర్డ్. సో లెట్స్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పాత్ వచ్చేసి దీనికి admin/complaints/dashboard అని అందాం. అండ్ దీనికి టైటిల్ వచ్చేసి కంప్లైంట్స్ డాష్బోర్డ్ అని అందాం. సో దట్స్ ఇట్, అడ్మిన్ రౌట్స్ అండ్ దెన్ సిటిజన్ రౌట్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనకి ఇక్కడ యూజర్ రోల్స్ అని ఒకటి ఉండేది. సో అది ఎక్కడంటే మనం ఈ మోడల్స్లో డిఫైన్ చేసినాం user.jsలో. సో ఇక్కడ చూస్తే యూజర్ రోల్స్ ఉంది, ఇది కూడా యాక్చువల్లీ కాన్స్టెంటే. సో ఈ కాన్స్టెంట్ని కూడా తీసుకెళ్ళి ఇక్కడే పెడదాం మనకి. సో ఈ కాన్స్టెంట్స్ ఫైల్లో పెట్టేద్దాం అండ్ దీన్ని module.exports ఈక్వల్ టు అన్నిటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం. సో సిటిజన్ రౌట్స్ అండ్ అడ్మిన్ రౌట్స్ అండ్ యూజర్ రోల్స్. సో వీటన్నిటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేసా అండ్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేద్దాం మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ వాడుతున్నాం ఆల్రెడీ. సో యూజర్ రోల్స్ని అయితే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసాం. అండ్ కమింగ్ టు హియర్ యూజర్ సర్వీస్. సో గెట్ ఎనేబుల్డ్ రౌట్స్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మనం చేయాల్సింది, user.role ఒకవేళ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
యూజర్ రోల్స్ డాట్ సిటిజన్ అయిందని అనుకోండి, దెన్ వీ నీడ్ టు రిటర్న్ సిటిజన్ రౌట్స్. లేదు అని అంటే ఎల్స్ ఇఫ్ యూజర్ డాట్ రోల్ ఈక్వల్ టు అడ్మిన్ రౌట్స్ అని అనుకోండి, సారీ యూజర్ రోల్స్ డాట్ అడ్మిన్ అని అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, అడ్మిన్ రౌట్స్ని రిటర్న్ చేయాలి. అండ్ ఒకవేళ ఏది కాకపోతే మనం జస్ట్ ఎంటీ అరేని అయితే రిటర్న్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇది ఇన్వాలిడ్ అన్నట్టు. బేసిక్గా నో రౌట్స్ ఆర్ ఎనేబుల్ ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్ అన్నట్టు. సో దట్స్ అబౌట్ ది సెకండ్ థింగ్. సో మనకి ఎనేబుల్ రౌట్స్ కూడా ఇక్కడ నుండి వచ్చేస్తాయి ఈ ఫంక్షన్ నుండి. అండ్ గెట్ ఐఏఎం రెస్పాన్స్ అయితే మనం రెస్పాన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం, విచ్ ఇస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. లెట్స్ జస్ట్ రిటర్న్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. అండ్ క్యాచ్ ఎర్రర్ ఏంటి, ఇక్కడ ఒక లాగ్ చేద్దాం, ఫెయిల్ టు ఫెచ్ ఐఆమ్ ఇన్ఫో ఫర్ యూజర్ ఐడి అని చెప్పేసి ఆ యూజర్ ఐడిని లాగ్ చేద్దాం. సో యూజర్ ఐడి విచ్ ఇస్ లైక్ ఐడి అండ్ రోల్ వచ్చేసి రోల్ కూడా లాగ్ చేద్దాం. అండ్ ఎర్రర్ విత్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చేసి ఎర్రర్ డాట్ మెసేజ్. సో ఈ లాగింగ్ ఎందుకంటే మనం అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేశాక మనం ఈజీగా మానిటర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు, అసలు ఎక్కడెక్కడ ఇష్యూ అవుతుందని చెప్పేసి. అండ్ దిస్ వన్ రిటర్న్స్ నథింగ్ వెన్ దిస్ క్యాచ్ ఎర్రర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనం ఏం రిటర్న్ చేయట్లేం, సో అన్డిఫైన్డ్ రిటర్న్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అసింక్ ఫంక్షన్, సో ఇది ఆల్వేస్ ఏం చేస్తుంది, ఒక ప్రామిస్ని అయితే రిటర్న్ చేస్తుంది. Now let's get back to the user route. సో ఇక్కడ ఈ get IAM response ఒక ప్రామిస్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి let's also make this one to be async so that we can await over here. So constant IAM response equal to await అని చెప్పేసి ఇట్లా. అండ్ ఇఫ్ నాట్ IAM response, ఒకవేళ IAM response లేదు అని అంటే ఏదో ఎర్రర్ వచ్చినట్టు. సో వాట్ విల్ డూ, రెస్పాన్స్ డాట్ స్టేటస్ సమ్ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్ అన్నట్టు, and then JSON message fail to fetch IAM or user information అని చెప్పేసి ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ పంపిద్దాం. ఎందుకంటే ఈ ఫంక్షన్లో ఏ ఎర్రర్ వస్తుంది అని అంటే డేటాబేస్ ఎర్రరే వస్తుంది, మోస్ట్లీ కాదు యాక్చువల్లీ డేటాబేస్ ఎర్రరే వస్తుంది, లేకపోతే యూజర్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. సో మనం అదంతా చూపించకుండా ఏం చేస్తామంటే సింప్లీ ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఫెయిల్ టు ఫెచ్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ 500 స్టేటస్ కోడ్ అనే దాన్ని పంపిస్తాము. అండ్ దెన్ లేకపోతే ఫైనల్గా ఏం చేస్తామంటే రెస్పాన్స్ డాట్ స్టేటస్ విచ్ ఇస్ 200 స్టేటస్ కోడ్, అండ్ దెన్ JSON ఈస్ గోయింగ్ టు బి IAM రెస్పాన్స్ ఏదైతే వచ్చిందో అదే రెస్పాన్స్ అన్నట్టు. సో దాట్స్ ఇట్ అబౌట్ దిస్. అండ్ మనం ఫైనల్గా ఈ రౌటర్ని అయితే మనం మెయిన్ ఫైల్లో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లెట్స్ ఇంక్లూడ్ దట్ along with auth router. Let's call it as user router equal to require dot slash route slash user. Okay, సో మనకి యూజర్ రౌటర్ వచ్చింది అండ్ దీన్ని ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. యాప్ డాట్ యూజ్ స్లాష్ యూజర్కి వస్తే ఈ యూజర్ రౌటర్ ట్రిగర్ అవ్వాలి. సో దాట్స్ ఇట్, మనకి యూజర్ రౌటర్ ట్రిగర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ స్లాష్ IAM వస్తే ఫస్ట్ authentication middleware which extracts the information from the token and then calls the next middleware. ఈ నెక్స్ట్ middleware ఏం చేస్తుంది, మన సర్వీస్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది which makes the database call and constructs the response of the API and then returns that API, returns that response. Let's just quickly test this. I'm already in the server. npm run dev running at 3000. I have Postman open. So Postmanలో ఫస్ట్ మనకు ఒక టోకెన్ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ OTP సెండింగ్ ప్రాసెస్. ఒక టోకెన్ ఉంది, ఒక ఈమెయిల్ ఉంది, ఆ ఈమెయిల్కి మనం OTPని పంపిద్దాము. సో లెట్స్ గో హియర్ అండ్ దెన్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్దాం. 10228. ఇప్పుడు మనకి టోకెన్ వస్తుంది కుకీలో, రెస్పాన్స్ లాగిన్ సక్సెస్ అయింది. అండ్ దెన్ హెడర్స్లో టోకెన్ సెట్ కుకీలో వస్తుంది. Let's copy this guy till 8 and in the IAM response headers లో authorization header పంపాలి and then bearer space ఈ token పంపాలి. So let's pass this token and then hit it. సో చూస్తే మనకి అరవింద్ అని వచ్చింది, ఎందుకంటే ఈమెయిల్ అక్కడ అరవింద్ అని ఉంది కాబట్టి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్. సో అరవింద్ అని ఉంది కాబట్టి అట్లా వచ్చింది. ఒకవేళ లేదు అని చెప్పేసి అరవింద్ సముద్రాల అని క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, సో అప్డేట్ చేసాను. సో ఈమెయిల్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది. లెట్ మీ హిట్ ఇట్ అగైన్. సో ఇప్పుడు చూస్తే అరవింద్ సముద్రాల అని వచ్చింది.
ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ ఏపీఐ. వర్క్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం లొకేషన్కి సంబంధించిన డేటా రా డేటాని మనం ఎట్లా MongoDBకి ఫీడ్ చేయాలి అండ్ ఫీడ్ చేసినాక మిగతా వాటికి అంటే యూజర్ స్కీమాకి ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అనే దాని గురించి చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.